ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കൊരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ? 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹൈലി പെയ്ഡ്. ജോയിൻ ACCA Chartered Accountancy course only at Indian Institute of Commerce, Lakshya. Hi, my dear friends, very good evening. Me, Asif Payedi. Today, I am discussing regression analysis, one of the very important topic in statistics exam, regression analysis. Exam approximately 4 to 5 weightage ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് regression analysis എന്ന് പറയുന്നത്. regression analysisമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. And there are some questions which takes around 10 minutes to solve, and we have to crack these questions in a much faster way. That is what we are expected to do in this session. Okay. Now, okay, first of all, regression analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമ്മളൊരു Now listen, ഒരു പ്രമുഖമായ വസ്ത്രവ്യാപാര കേന്ദ്രം കേരളത്തിലുള്ള വളരെ വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫേം. ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫേം അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 ഇയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 ഇയേഴ്സിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റും അവരുടെ സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2012 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഈ ഒരു ഫേം അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ 30 crore rupees സ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
30 crore rupees സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 350 crore അവർക്ക് കിട്ടി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ദെൻ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സെയിൽസ്. 2013 അവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ബിസിനസ് അറൌണ്ട് 410 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വീണ്ടും കൂട്ടി. ഇത്തവണ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് 43 ആക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 520 crores ബിസിനസ് നടന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ദേ ഇൻക്രീസ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അഗെയിൻ. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻടു 50. ഇത്തവണ അവരുടെ സെയിൽസ് 680 കോടി രൂപയിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഈ ഫേം 70 കോടി രൂപ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ സെയില് ഈ ഒരു ഫേമിന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രവചിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സി എ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കില്ല. ബട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻസും മറ്റും നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഹൈ ലെവൽ അപ്ലിക്കേഷൻ CA ഫൈനലിലെ SFM നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിലുണ്ട്? നമ്മുടെ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ ഏത് ഫസ്റ്റ് MCQ എഴുതി. റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് estimation of one variable for a given value of another variable. Regression analysis is concerned with the estimation of one variable for a given value of another variable. Okay, ഒരു വേരിയബിൾ തന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For example, your demand is the amount which you spend on advertisement is 40 crore. What is the estimated sales which you are getting? That is what we are going to expect. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിങ്ങനെ പറയാം, 1200 കോടി രൂപയുടെ സെയിൽ കിട്ടാൻ എത്ര കോടിക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യണം? That is what estimation of one variable for a given value of another variable. Okay, the next one. Okay, now next one is a regression equation. Write down a regression equation y on x. A regression equation y on x is of the form of y equal to a plus bx. A regression equation y on x is of the form of y is equal to a plus bx. Now first question നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് കേട്ടോ. Regression equation y on x is of the form of y is equal to a plus bx means, now look at here. സപ്പോസ് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ ശരവണ സ്റ്റോറിൽ the sales of Saravana store is, like let's say this is the sales of the Saravana store. Y denotes the sales in Saravana store which is equal to 20 plus 12x. 20 plus 12x means Saravana store le ningal x means advertisement ആണ്. എക്സിനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും, സെയിൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Y എന്ന് പറയും. This Y is known as independent variable. Y is known as dependent variable എന്ന് ഈ Y-നെ നമ്മൾ പറയുന്നു. എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എത്ര രൂപക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരും. Y-നെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? പറയുന്ന പേര് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, റിഗ്രഷൻ, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, എക്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും, പ്രഡിക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. എക്സിനെ പ്രഡിക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. നൗ ഇതിന്റെ മീനിങ് നോക്കാട്ടോ. അപ്പൊ y ഈക്വൽ ടു സപ്പോസ് y ഈക്വൽ ടു 20 പ്ലസ് 12x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 1 രൂപ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 12 റുപ്പി. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ 5 രൂപ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 × 12 60 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകും. പ്ലസ് 30 പ്ലസ് 20
20 രൂപ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ബിസിനസ് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലിസൺ, നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ഇക്വേഷനിൽ സപ്പോസ് ശരവണ സ്റ്റോർ സ്പെൻഡ് 40 crore on advertisement. Sharavana store spend 40 crore on advertisement. What is the estimated sale എന്ന് ചോദിച്ചാൽ this is 20 plus 12 into 40. 20 plus 12 into 40. 12 into 40. What is that? 480. Correct? 480 plus 20 which is 500. ഈ 500 ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന 500 ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതില് ഈ എക്ക് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എക്ക് എന്ത് പറയാറുണ്ട്? ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബിക്ക് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വേറെയും കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട്. ഈ പേരുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, എനെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നു, ബിനെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു. എയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് now look at here. Y is equal to now look at the board. Y is equal to 20 plus 12x. Y is equal to 20 plus 12x. അല്ലെ, ഈ ഇതിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും. എനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു പേര് ഇതിനെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും. റിഗ്രഷന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. എന്താ പറയാ? ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എ റിഗ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. ഫൈൻഡ് this estimated sales. Find the estimated sales. That means you are supposed to predict the sales. Okay, predict the sales. Simply predict the sales. Okay, when intercept is equal to predict the sales when intercept is 30. Intercept is 30 and slope is 8. And what is the estimated sales? When advertisement is 40. That means when advertisement is 40 crore, what is the estimated sales? This is the question. When advertisement is 40 crore, what is the estimated sales? This is the question. Okay, this means, listen, you should know what is intercept. Intercept means A and slope means it is B. Okay, slope means it is B. Regression equation is of the form of y is equal to a plus bx. Regression equation is of the form of y is equal to a plus bx. Simply y is equal to, this is intercept 30 and the slope which is 8x. So simply when x is equal to 40, you just substitute x is equal to 40. That means this is 30 plus 8 into 40. 30 plus 8 into 40. 8 into 40 which is 320. 320 plus 30 which is equal to 350. 350 is the estimated sales. This is the one of the question which is tested in the second last exam, I guess. But there is some change in the original values. The value which is tested in the exam is different. But this is the logic of the question. Everybody, I hope it is clear. Yes, comment. I hope it is clear to everyone. Now, can you do one thing? Tell me what is the estimated sales. When the amount spent on advertisement is, let's say 60 crore. Simply 60. Tell me, can you please predict what is the sales? Yeah, let the comment box. Yeah. Yes, Mr. Abdul Hamid. Yeah, predict. Yeah, please do. Please comment the answer. I'm waiting for your answer. What is the estimated sales when the amount spent on advertisement is 60? Tell me. Y is equal to 30 plus 8 into 60. 8 into 6 which is 480. 480 plus 30 which is 510. 510 is the estimated sales. 510 is the estimated sales. Vishnu,
Okay, no problem, Vishnu. Okay, Pathus, Dia, they all commented. The right answer is 510. 510. Okay. This kind of question is tested as of now. Only one time this kind of question is tested from directly from the formula. Now, my dear friends, okay. നിങ്ങളുടെ ഫേം 50 കോടിക്ക് പരസ്യം ചെയ്താൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് കിട്ടും? നിങ്ങളുടെ ഫേം 60 കോടിക്ക് പരസ്യം ചെയ്താൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പ്രവചിച്ചത്. തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് 1000 കോടി രൂപയാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കോടി രൂപക്ക് പരസ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു വന്നൂടെ അല്ലെ? 1000 കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെയില് y equal to 1000 ആണ്. y equal to 1000 ആണ് എങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപക്ക് നിങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യണം? അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണണം? x കണ്ടുപിടിക്കണം. Now look at the board. Regression equation y on x is equal to y is equal to a plus bx. y is equal to a plus bx. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y minus a equal to bx ആണ്. x is equal to y minus a by b. y minus a by b. ഇതാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ x on y in the formula. Regression equation x on y in the formula. x is equal to write on the next equation. a regression equation x on y. A regression equation x on y is of the form of x is equal to y minus a by b. Regression equation x on y equal to x is equal to y minus a by b. x is equal to y minus a by b. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കുക. Now look at here. നിങ്ങൾ അവര് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x എന്നൊക്കെ തരുന്നതിന് പകരം അവർ പറഞ്ഞു ഇന്റർസെപ്റ്റ്. They asked you questions intercept. Write on intercept a is equal to, okay, anyway intercept equal to 80. Intercept is equal to 80. Slope is equal to 10. Instead of intercept, origin എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് പറയാം. സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ളതിന് പകരം സ്കെയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് പറയാം. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള പേരുകൾ വരാൻ കാരണം? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. നിങ്ങൾക്ക് 1 രൂപ പോലും പരസ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് 80 രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പോലെ. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപക്കും നിങ്ങൾക്ക് 10 ടൈംസ് റിട്ടേൺ കിട്ടും. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് 10. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ലെവലിലൊന്നും നമ്മുടെ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല. y on x യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി now listen, നിങ്ങൾക്ക് 1000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കോടി രൂപക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Now that means what is your x? നിങ്ങൾക്ക് 1000 കോടി രൂപയുടെ സെയിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം y is equal to 1000. y is equal to എന്താണ് പറയും? 1000. a is equal to intercept a is equal to എത്രയാണ്? 80 ആണ്. സ്ലോപ്പ് b is equal to എത്രയാണ്? 10 ആണ്. ഒന്ന് പറയാം. ഇന്റർസെപ്റ്റ് a means intercept a അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ a is equal to 80. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് b ആണ്. സ്ലോപ്പ് b is equal to 10 ആണ്. y is equal to 100 ആണ്. y is equal to 1000 ആണ്. That means നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സെയില് 1000 കോടി രൂപ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കോടി രൂപക്ക് പരസ്യം ചെയ്യണം അല്ലെ? അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താ പറയൂ? y minus a. x is equal to, this is the formula, x is equal to y minus a by b. That means x is equal to y is 1000. Correct? 1000 minus what is a? A is 80 divided by 10. Okay, 1000 minus 80, which is 920. 920 over 10. The answer is 92. 92 കോടി രൂപ നിങ്ങൾ പരസ്യത്തിന് ചെലവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് കിട്ടും. Everybody following? Yeah, it is in the comment box. Very good. ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തട്ടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യോ? ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യോ?
നിങ്ങൾ പൊളിക്കുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. വിൽ യു ഡു? ആർ യു റെഡി യാർ? ആർ യു റെഡി? വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ. മെനി പീപ്പിൾ കമന്റഡ് 92. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പറട്ടെ. ഹലോ, ആർ യു റെഡി? യാ, another question. Okay, intercept A is equal to intercept A equal to 30. Slope B is equal to 12. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് 2000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്. 2000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര കോടിക്ക് പരസ്യം ചെയ്യണം? വരട്ടെ ആൻസർ. Yes. Who is the first person? Yeah, I'm waiting. Who is the first person? Can I have the calculator? Yes. 1000 കോടി. Sorry, 2000 കോടി. 2000 കോടി വരട്ടെ. 2000 കോടി അല്ല, 2000 കോടി. ആരാണ് ആദ്യത്തെ പേഴ്സൺ? പറയൂ. എങ്ങനെ ചെയ്യാ? യെസ്, 164.16 എന്ന് ജെസ്സി കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. I don't know whether it is right or wrong. It is absolutely right. It is Jesse is the first person, Dia is the second person, Finsi is the third person, Vishnu A Kutti. Okay. Fatima Shahana, Josna, Pooja Prasad, Anita Peter, Shaheen TP, Finj OP, Ashwadi MS. Yeah, it is Yumna Fida. Then who is the next? Yeah, it is Patus. Then Archana is the next person. Are you here? Okay. You people are really rocking. Okay. Now, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്ക് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. Now comes the very important MCQ, my dear friends. Okay, write down the regression equation. Write down the regression equation regression equations are derived through method of least square. Regression equations are derived through method of least square. Now listen, നിങ്ങളുടെ CA ഫൗണ്ടേഷനിലെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ. രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ. മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും. ഓക്കെ, ഒന്ന് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സോൾവ്ഡ് ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സോൾവ്ഡ് ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ. രണ്ട്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ത്രൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെന്റ്സ്. രണ്ടും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ത്രൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെന്റ്. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സോൾവ്ഡ് ത്രൂ ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് ത്രൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ. റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെന്റ്. That's all. Next. Okay, after solving, now my dear friends, actually still now it is not tested. This formula is used for solving the bigger questions, the very big questions actually, but there is a possibility that it may come to your exam as a MCQ after solving by the method of least square. Method of least square means it's a dou by dou x. It's a partial differentiation. You will get two equations. These two equations are called normal equations, and the normal equations are, first one is sigma y equal to na plus b into sigma x. Sigma y is equal to na plus b into sigma x, and the second one, sigma xy is equal to a into sigma x plus b into sigma x square. What is that? ഇത് MCQ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം. What is that? Sigma y is equal to na plus b into sigma x, sigma xy is equal to a into sigma x plus b into sigma x square. ഇതാണ് ഒഫീഷ്യലി ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് CMA ഇന്ററിൽ 6 മാർക്ക് മുതൽ 10 മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. നമ്മുടെ CA ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല.
there is a chance it can ask for MCQ. MCQ ആയിട്ട് മാത്രം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, the two normal equations are first one is sigma y is equal to na plus b into sigma x, and second one is sigma xy is equal to a into sigma x plus b into sigma x square. That's all. Okay, now we will move into the next important area, regression coefficient problem coming area. Students are getting confusion. You should be expert in this topic. There are two regression coefficients. One is regression coefficient of y on x. One is regression coefficient of y on x. It is denoted by byx. What is that? Regression coefficient of y on x is denoted by byx. It is the beta. In CAPM model. It is the beta which is used in your final. Okay, this is byx. Byx means r. R means correlation coefficient. Correlation coefficient between x and y into standard deviation of y divided by standard deviation of x. What is the formula? Byx. Byx is equal to r into standard deviation of x in standard deviation of y into standard deviation of x. This is something called beta. In your inter level, you will learn something called beta in CAPM model, where beta is equal to r. R means correlation coefficient between. For example, you are going to find out what is the beta of the stock Wipro. Wipro is a company which is traded in Indian Nifty, okay, Indian Stock Exchange, which is traded in Nifty. Then you are going to find out what is the correlation coefficient between the Nifty 50 and Wipro. What is the correlation coefficient between Nifty 50 and Wipro into standard deviation of Wipro. Standard deviation of Wipro divided by standard deviation of Nifty. This is something called beta of Nifty, which is used in inter level CAPM, capital asset pricing model, and in final model. Okay, simply this is the application of beta. Anyway, byx is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. Okay, next bxy, regression coefficient. Write down regression coefficient of x on y. This is regression coefficient of y on x. This is regression coefficient of x on y. Which is bxy equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. Standard deviation of y. There is a simple technique to remember. If first is y, on the top it is y. If second is x, on the bottom it is x. If first is x, on the top it is x. If second is y, on the bottom it is y. So simply byx is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. Bxy is equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. Everybody ready? Now I'm going to give you one of the tough question. Are you ready? I think question number 23 or 22 in set B is based on this. This is one of the very tough question. Now look at the board. R, the correlation coefficient R. Write down the first question. The correlation coefficient R is equal to 0.7638. The correlation coefficient R is equal to 0.7638. Standard deviation of y, which you are supposed to find. Standard deviation of y. Okay, standard deviation of y, which you are supposed to find out. Standard deviation of x is equal to 3. Standard deviation of x is equal to 3. And now they are asking what is standard. Okay, the correlation coefficient R is equal to 0.7638. Standard deviation of x is equal to 3. Standard deviation of y, which you are supposed to find out, and you have given byx is equal to 7/3. This could be one question, or they can give you bxy is equal to something else. First I will solve with byx. Okay, now tell me what is the question. Correlation coefficient R is equal to 0.7638. Standard deviation of y, which you are supposed to find out. Standard deviation of x is given, which is 3. And what is given? Regression coefficient y on x, which is byx is equal to 7/3, which is 7/3. Now my dear friends, okay,
b by x, the formula of b by x is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x, which is standard deviation of x. B by x, which is 7 by 3, r, what is r? Which is 0.7638 into standard deviation of y, divided by standard deviation of x is 3. Standard deviation of x is what? Tell me, 3. Now what I did, I just applied the formula. What is the formula? Regression coefficient y on x, b by x is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. So b by x, which is given in the question, which is 7 by 3, r is equal to 0.7638, standard deviation of y is r is 0.7638 into standard deviation of y divided by 3. Now look at the board, everybody. Now 3 and 3 is cancelled. Oh, the color is not good. Okay, 3 and 3 it is cancelled. Now what is remaining? Standard deviation of y. Okay, what I will do? Standard deviation of y equal to 7 divided by 0.7638, which is 9.16 is the answer. 9.16 is the answer. Hope you enjoyed. Are you able to follow me? Everybody? Yeah, many got the answer. 9.16. Everybody, are you here? Yes. I'm just changing the question. My dear friend, believe me, this is one of the tough question. And when it goes into the rights, it is its own position. This will be one of the tough question. Let's see. Wait. Now, my dear friends, I'm just changing the question. Now, this time, what we got? B by x is given. Suppose they are giving you bxy. Instead of b by x, let's see, it is bxy, which is 1 by 4. Now tell me how to apply. Now should I do or you will do? Tell me. Should I do? Okay, simple, my dear friends. It is bxy. The formula you just apply. Bxy is equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. This is 1 by 4. 1 by 4 means 0.25. This is 0.7638 into standard deviation of x. Standard deviation of x is 3, which is 3. This is standard deviation of y. Now, this is, my dear friends, this is 1 by 4 means which is 0.25. Correct? 0.25 into standard deviation of y. 0.25 into standard deviation of y equal to 0.7638 into 3, which is 2.2914. Now I need to find out standard deviation of y. Which is 2.2914 divided by 0.25, which is simply I think 9.16 only. 2.2914 divided by 0.25. Oh, 2.2914 divided by 0.25, which is simply 9.16 only. Happy? Are you happy, my dear students? Oh, you're there. You got the same answer. 9.16. You got the same answer. Okay, now let's continue. So we learned the regression equation y on x, regression equation x on y. We learned the regression equation y on x, regression equation x on y. So this is the formula b by x, bxy, and we have done the regressions. Okay, now next is properties of regression. My dear friends, from this area, number of questions are there. And there are tough questions, there are easy questions, there are questions which you can crack with the help of calculator.
There are questions which you requires 18 steps and textbook has done in 1.5 page. Let's see what we can do. Let's see what we can do. Okay, that is the properties of regression. That is the properties of regression. The first one is write on first property. Regression coefficient regression coefficient remain unchanged. Regression coefficient remain unchanged due to a change of origin. Regression coefficient remain unchanged due to a change of origin, but change due to scale. Regression coefficient remain unchanged due to a change of origin, but change due to scale. Now, my dear friends, the term origin and scale is coming in 4 places. In how many places? 4 places. The term origin means A and the scale which is B. Okay, the term origin and scale is coming in 4 places in CA Foundation exam. First one is measure of central tendency. Measure of central tendency means mean, median, mode, GMHM. Mean, median, mode, GMHM. Second place is measure of dispersion. Measure of dispersion means range, quartile deviation, standard deviation, mean deviation. Range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Measure of dispersion. The third area, it is regression. And the fourth area, it is correlation. It is what? Correlation. In 4 places, the term origin and scale is coming. Now look at here. Measure of central tendency. Now how to crack? This is one of the very, very important question in your exam. Measure of central tendency affected by origin, affected by scale. How to read? Measure of central tendency affected by origin, affected by scale. There is one more way. Measure of central tendency dependent on origin, dependent on scale. That means arithmetic mean is dependent on origin, arithmetic mean is dependent on scale. Okay, median dependent on origin, median dependent on scale. Next is measures of dispersion. Measure of dispersion unaffected by origin but affected by scale. Unaffected by origin but affected by scale. Regression unaffected by origin, affected by scale. Affected by scale. Correlation unaffected by origin, unaffected by scale. Unaffected by origin, unaffected by scale. Correlation independent of origin, independent of scale. Regression independent of origin, dependent on scale. Correlation independent of origin, dependent on scale. Correlation unaffected by origin, affected by scale. Regression, regression, not correlation. Regression is unaffected by origin, affected by scale. Measure of dispersion unaffected by origin, affected by scale. Now the question is coming to your exam. So this is the one question which appeared in 2015 December. The question is standard deviation is independent of option A origin, option B scale, option C both, option D none. Standard deviation is independent of option A origin, option B scale, option C both, option D none. Now tell me, my dear friends, standard deviation is a measure of central tendency or measure of dispersion? Standard deviation is a measure of central tendency or measure of dispersion? Which one is standard deviation? Standard deviation is a measure of dispersion. Now tell me, what is this? Standard deviation is independent of what? Origin, option B scale, option C both, option D none. Who is the first person? It is Jesse. Dia is the second person. Fatima, Shahana, Archana, Anja, then Vishnu, Patus. Okay, it is Fincy. Who else? Our standard deviation is independent of origin. Standard deviation is independent of what? Tell me. Origin.
Are you happy? Okay. Next. Okay, I will give you one more. One more. Let's suppose, what is this? Arithmetic mean. Arithmetic mean is independent of. Sorry, arithmetic mean is independent of what? Tell me. Arithmetic mean is independent of what? Tell me, what is the answer? Arithmetic mean is independent of what? Origin, scale, both, none. Arithmetic mean is independent of. Independent of. What is the answer? What is the answer? Exactly, that is right. Exactly, that is right. Arithmetic mean is independent of both. Arithmetic mean is independent of both. That is the right answer. This is how the questions is coming. Next, shall I change the one more? Okay, now the question is correlation is. Tell me. Correlation is independent of what? Correlation is independent of what? Correlation is dependent on none, independent of both. Correlation is independent of origin, independent of scale. It is option C only. Correlation is dependent on none. Correlation is dependent on none. Correlation is independent of origin, independent of scale. C is the answer, not D. Many of you answered D. D is wrong. Correlation is independent of origin, independent of scale. Understood? Okay? Not correlation is dependent on what? None. That is the right answer. Dependent on none. Okay? We will move into the next one. Next one, the two lanes of regression. Next property, right? For doing the problem, we need to write the property. Then we will start the problems in correlation, regression equation, regression area. Write down the two lanes of regression. The two lanes of regression intersect at the point. The two lanes of regression intersect at the point x bar comma y bar. X bar comma y bar. The two lanes of regression intersect at the point x bar comma y bar, where x and y are the variables under consideration. Where x and y are the variables under consideration. The two lanes of regression intersect at the point x bar comma y bar, where x and y are the variables under consideration. The point of intersection. The point of intersection. Next, the third property. The third property, this is very important. N number of problems are based on this topic. Write on. The coefficient of correlation between two variable. The coefficient of correlation between two variable x and y. The coefficient of correlation between two variable x and y. Coefficient of correlation between two variable x and y is the simple geometric mean of two regression coefficients. My dear friends, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എഴുതിയിരിക്കണം. ആദ്യം എഴുതിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ. Okay, don't worry. The coefficient of correlation is the simple geometric mean of two regression coefficient. The correlation coefficient between two variable x and y is the simple geometric mean of two regression coefficients. Now look at the board. This means the correlation coefficient R. The correlation coefficient R is equal to root of, simple geometric mean means it is root of byx into bxy. Root of byx into bxy. R is equal to root of byx into bxy. On the bottom you write. Is very important for MCQ and as well as for the problem. Write on. The sign of two regression the sign of correlation coefficient. The sign of correlation coefficient would be the common sign of. The sign of correlation coefficient would be
മക്കളെ ഇത് എഴുതിയിരുത്താലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിൽക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്കത് തകർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കണം. ഒന്നുകൂടി എഴുതാനുണ്ട്. അതിന്റെ മുമ്പ് ഇത് the sign of regression coefficient, sorry, sign of correlation coefficient would be the common sign of two regression equations. The sign of correlation coefficient would be the common sign of two regression coefficients. That means next line is, if byx is positive, then bxy is positive. If this one is positive, this one is positive. If byx is positive, bxy is positive, and r is also positive. If byx is positive, bxy is positive, and r is also positive. Next line you write, if byx is negative, then bxy is negative, and r is also negative. Write down, if byx is negative, then bxy is negative. Negative into negative, normally it is positive, but this is the one area where negative into negative will not become positive. Negative into negative, here only negative only. Okay, so byx is negative, bxy is negative, and r is negative. R is what? Tell me. Negative. Okay, now there is one more MCQ I will give you. Write down. If one of the regression equation is greater than 1, then the other regression equation will be less than 1. If one of the regression equation is greater than 1, then the other regression equation will be less than 1. That means if byx is greater than 1, then bxy will be less than 1, and vice versa. That means bxy is greater than 1, then byx will be less than 1. Don't worry, you will understand everything perfectly. Please be cool. Are you ready? My dear students? Now, before going to the big problems, right now I'm going to give you simple questions. Some simple questions. Are you here? Okay, now the first question. Okay, before the first question, I just write down r is equal to root of byx into bxy. Correct? R is equal to root of byx into bxy. Okay, in the next line, r square equal to byx into bxy. R square equal to byx into bxy. R square is equal to byx into bxy. Next, this might be record. Please note that. Next, byx is equal to r square divided by bxy. Byx is equal to r square divided by bxy, and here bxy equal to r square divided by byx. byx. We are almost to reach the problems. Okay. bxy is equal to r square divided by byx. Okay. Now, my dear friends, മക്കളെ, byx-ഉം bxy-യും സെയിം ചിഹ്നമായിരിക്കും. ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ പോസിറ്റീവ്, കോറിലേഷനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേയാളും നെഗറ്റീവ്, കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാണ്. എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, r is equal to r correlation coefficient. R means correlation coefficient. Okay, r is equal to minus 0.65. R is equal to minus 0.65.
Now question എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ തരും. Okay, in a language which common man is not able to understand. Okay, regression coefficient of y on x. Write down regression coefficient of y on x. Regression coefficient of y on x means it is b by x. Regression coefficient of y on x means it is b by x equal to regression coefficient of y on x, that is b by x is equal to minus 1.6. Then find bxy. This is the question. Now my dear friends, there will be four options: option A, option C, option D. There will be four answers. Among the four answer, one answer will be negative. Sorry, two answer will be negative. Two answer will be positive. Two answer will be negative. Now look at, my dear friends. Correlation is minus 0.65. That means correlation coefficient, the Carl Pearson's correlation coefficient is minus 0.65. The regression coefficient of y on x is negative. Correlation is negative. Regression coefficient is negative. So the other regression coefficient definitely will be negative. So option B is wrong. Option D is wrong. First 50-50. Rule number 1, 50-50. Both the options are wrong. Now we need to find out bxy. The formula bxy is equal to r square divided by b by x. What is r square? R square means for minus 0.65. Minus 0.65 square divided by 1.6. 1.6, which is negative, minus 0.65 square. Anyway, the final answer is negative. You can, if you have cracked like this, option B is wrong, option D is wrong. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സൈനിൽ പിന്നെ കൺസേൺഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 0.65 into 0.65, which is 0.4225 divided by 1.6 divided by 1.6. The final answer is minus 0.2640. Minus 0.2640 is the answer. Very good. ഇതൊക്കെ ചെറിയ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടുകള്, മെയിൻ സാധനം വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ മക്കളെ, റെഡിയാണോ? The bigger questions are coming. Okay, which we already wrote. Sign of correlation coefficient എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Oh, the first question is ready. Are you ready? Now we are going to crack. Listen. In a single question, we are going to find out the answers for approximately 8 to 10 questions. How many questions? 8 to 10 questions, which the textbook has done in 18 steps, and they have taken 1.5 page. Let's see how many times നമ്മൾ ഇത് എടുക്കും. 100% എക്സാമിന് ഷുവറായ ഭാഗമാണ്. 100% എക്സാമിന് ചോദിക്കും. 100% ഇത് ചോദിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അത്രയും ഷുവറായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഏത് ചോദിച്ചാലും ഒരു പടിക്ക് 8 പക്ഷികൾ അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ മൂല്യമുണ്ട്, ഒറ്റ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. റെഡി? ആ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് നമ്മളിത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത് റെഡി? അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് പറയും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞുതരും. അതിനുശേഷം ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അമ്മാനമാടണ്ടേ? ആർ യു റെഡി? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? കമന്റ് വരട്ടെ. എന്താണ് വൈബ് ഇല്ലാത്തത്? കമന്റുകൾ വരട്ടെ. ആർ യു റെഡി മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്? എനർജി എവിടെ പോയി? ആർ യു റെഡി? Now the first question, let the comment box. Yeah. Yes. Comment boxകൾ നിറയട്ടെ. Yes. The first question. ആദ്യത്തെ മാത്രമേ സ്ലോവിൽ പോട്ടോ. റെഡി? ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് വൺ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പൊളിക്കാം കേട്ടോ. ഏത്? For the variables x and y,
for the variables x and y, for the variables x and y, the regression equations are given as 7x minus 3y minus 18 equal to 0, 7x minus 3y minus 18 equal to 0, and 4x minus y minus 11 equal to 0, 4x minus y minus 11 equal to 0. Find arithmetic mean of x and y. Find the arithmetic mean of x and y. I hope you copied. Find the arithmetic mean of x and y. First question. Find the arithmetic mean of x and y. Now, ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സാധനം ബോണസ് കിട്ടും. Find the arithmetic mean of x and y കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം കിട്ടും. Find the point of intersection. Point of intersection. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണേണ്ടതില്ല. It's a bonus question. It's a bonus question. Okay. Second question. Identify the regression equation. Y on x. Identify the regression equation y on x. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കും which one is the regression equation. There are two regression equations. Identify the regression equation y on x. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം വരിക. അല്ലെങ്കിൽ which one is the regression equation x on y. ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റത് കിട്ടും. അല്ല, ഇത് y on x ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് x on y ആയിരിക്കും. ബോണസ്. It's a bonus question. Next, write down. Identify regression equation x on y. The third one is again ഒരു വെടിക്ക് 8 പക്ഷിയിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളാണ്. The third one, find the regression coefficient of y on x, that is by(x) and bxy. Find the regression coefficient of y on x, that is by(x) and bxy. Byx ഉം bxy ഉം കാണണം. The fourth one, compute correlation coefficient between x and y. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി വരില്ല. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽപ്പെട്ട ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് byx, ഒന്ന് bxy. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് എഗെയിൻ വേറെ സാധനം ഉണ്ട്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പുറമെ തന്നെ അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരു സാധനം കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. Write down coefficient of determination. Find coefficient of determination. Deal. Are you ready, my dear students? Are you ready? Now, okay, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം is different. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും അതിനാ ബ്രാക്കറ്റിലകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടി ഞാൻ 1, 2, ഓക്കെ, 3, 4, 5, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യും. ഒറ്റ വെടിക്ക് 6 പക്ഷികൾ. Okay, ready, my dear students? Okay, now first question, what is arithmetic mean of x and y? എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now look at the board. Okay, first question is arithmetic mean of x and y. ഇത് നിങ്ങളെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതേ കാണിച്ചു തരാം. കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രാക്ക്ഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് വിതൗട്ട് എനി സ്റ്റെപ്സ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും വേണ്ട, അത് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ മുമ്പ് ഇതിന്റെ നോർമൽ വേ ഇതാണ്. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. ആ minus 18 എന്നുള്ള അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ 7x minus 3y equal to 18. ഇപ്പുറത്തുള്ള minus 18 അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. It is 7x minus 3y equal to 18. And the second one is 4x minus y minus 11. 4x minus y minus 11 equal to എന്നുള്ളത് 4x minus y equal to 11 എന്നായി. ഓക്കെ, now നിങ്ങൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ഇവിടെയുള്ള 7 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 7 into 4
which is 28x. 28x. 7 into y, which is 7y. 7 into 11, 77. 7 into 11, 77 എന്ന് കിട്ടി. 7 into 4, 28. 7 into y. Y means there is only 1. 7 into 1, that is 7y. And the 7 into 11, 77. Now, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക. Okay. 4 into 7, which is 28x. 28x. 4 into 3y, which is 12y. And next is 4 into 18, which is 72. Which is what? Tell me? 72. അല്ലേ? 28 ൽ നിന്ന് 28 കുറച്ചു അല്ലേ? ഇത് നേരെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാലേ അല്ലേ? 28 ൽ നിന്ന് 28 കുറച്ചപ്പോൾ 0x. Okay. Now look at here. Minus 7y minus 12y. Minus 7y minus 12y. That means minus 7y plus 12y. Minus 7y plus 12y. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 7y നോട് plus 12y കൂട്ടുമ്പോൾ you will get 5y. What is that? 5y equal to 5. 5y equal to 5. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 5y അല്ലെ? 5y is equal to 5 ആണെങ്കിൽ y is equal to 5 by 5 equal to 1. Y is equal to 5 by 5 equal to 1. Y is equal to 5 by 5 equal to 1 എന്ന് കിട്ടി. Okay. Now ഇതില് y is equal to 1. Y is equal to 1 എന്ന് കിട്ടിയതിനെ നമ്മൾ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. 4x minus y equal to 11. That is 4x minus 1 equal to 11. That means 4x is equal to 12 എന്ന് കിട്ടി. X is equal to 12 by 4, which is equal to 3. X is equal to 3 എന്ന് കിട്ടി. X is equal to 3 എന്ന് കിട്ടി. X is equal to 3 എന്ന് കിട്ടി. Y is equal to 1 എന്ന് കിട്ടി. Now my dear friends, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് x കിട്ടിയത്, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് x കിട്ടിയത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ x bar. That means x bar is equal to 3. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് y കിട്ടിയത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ y bar. That means y bar is equal to 1. Y bar is equal to 1. So x bar is equal to 3. Y bar equal to 1. So x bar is equal to 3. Y bar equal to 1 is the answer. Is the answer. There is one more question. What is the point of intersection? Point of intersection means x bar comma y bar, which is 3 comma 1. Point of intersection means x bar comma y bar, which is 3 comma 1. The point of intersection is x bar comma y bar, which is 3 comma 1. Everybody following? Deal or not deal, yaar? Following? Tell me. Are you able to follow me? Okay, don't worry. Even if you are not understood this way, there is solution. There is solution. Don't worry. Tell me, are you able to follow me or not able to follow me? The mic at comment box. Finished. Yes. Comment box gal narayate. Yes. Little bit slow. Okay. Yes. Don't worry. മക്കളെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊന്നും 2 മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം. ഓക്കെ. കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് പൊളിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. 7x minus 3y minus 18 equal to 0 എന്നൊരു ഇക്വേഷനും, ഓക്കെ, 4x minus y minus 11 equal to 0 എന്നൊരു ഇക്വേഷനും എക്സാമിന് വന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദി അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് x and y എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓപ്ഷൻ എ 4,2, ഓപ്ഷൻ ബി 3,1, ഓപ്ഷൻ സിയിലേക്ക് ഡിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക. നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ MRC എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ 2 വട്ടം പ്രസ് ചെയ്യുക. MRC ബട്ടൺ 2 വട്ടം പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് AC അടിക്കുക. MRC ബട്ടൺ 2 വട്ടം പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് AC അടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. Are you ready? Now first equation ഓപ്ഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകട്ടോ. ഓപ്ഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, look at the board. 2 വട്ടം MRC അടിച്ചു, AC അടിച്ചു, എന്നിട്ട് MRC അടിച്ചു, AC അടിച്ചു, എന്നിട്ട് 7 into 4 ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് M plus 7 into 4 M plus. Next 3 into 2 M minus 3 into 2 M minus 3 into 2 M minus 18. ഇതിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് M minus എന്ന് കൊടുത്തു. 18ന്റെ ചിഹ്നം
നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എം മൈനസ് എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ MRC അടിച്ചു. MRC അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടി. കിട്ടേണ്ടത് 0 ആണ്, പക്ഷെ കിട്ടിയത് 4 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് റോങ്. ദിസ് ഈസ് റോങ്. ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ പറയാം. 2 വട്ടം MRC അടിച്ചു, എന്നിട്ട് AC അടിച്ചു. 2 വട്ടം MRC അടിച്ച് AC അടിച്ചു. അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ മെമ്മറി 0 ആയി. എന്നിട്ട് പടി. ഓക്കെ, 7 into 4 m plus, because 7 is positive da, അതുകൊണ്ട് 7 into 4 m plus 3 into 2 m minus y m minus, it is negative. Next 18 m minus, because it is negative, then press MRC. The answer is plus 4, which is a wrong answer. This is not 0, so this is a wrong answer. Next, take option B. Take option B. Now take the equation 7 into, okay, press MRC button twice, then press AC. Press MRC button twice, then press AC. 7 into 3 m plus 7 into 3 m plus 3 into 1 m minus 3 into 1 m minus 18 m minus MRC. The answer is 0. So B is right. B is right. The answer is 0. So B is right. B 0 ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക. 2 വട്ടം MRC, 1 വട്ടം AC. എന്താണ്? 2 വട്ടം MRC, 1 വട്ടം AC അല്ലെ? 2 MRC, 1 AC. ഓക്കെ, now പിടി 4 into 3 m plus sign positive, 4 into 3 m plus 1 m minus, കാരണം y ന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് 11 m minus സൈൻ നെഗറ്റീവ്. പിടി MRC. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 0 വന്ന് അല്ലെ? 0 വന്ന് ആൻസർ തീരുമാനമായി. സോ 3,1 is the right answer. Everybody following? Tell me, yaar. Are you able to follow me? Are you able to follow me? Now, I'm going to do all the remaining questions together. So I need your permission. Okay, are you people ready? I'm asking you. Yes, got it. Now, are you ready for the bigger challenge? The 18 step questions. 18 step questions നമുക്ക് പൊളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 18 സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെ, 1.5 പേജ്, അത് നമുക്ക് പൊളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Are you ready? That's my question. Yes or no? Okay, now follow my rules. Okay, ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Are you ready? Okay, now take the questions. You know what is the questions? Okay, identify regression equation y on x. Identify regression equation x on y. What is the regression coefficient of y on x? What is the regression coefficient of y on x? Enna, that is byx. What is the regression coefficient of x on y? That is bxy. What is bxy? Find a correlation coefficient. Find the coefficient of determination. Again there is question. Once you are expert in this area, again there is question. The standard deviation of x is equal to this. What is the standard deviation of y? I will teach you the most complicated questions. Let's see. Okay, are you ready, my dear students? So നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്കിത് ചെയ്യണം. ഇത്രയും വാല്യുബിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് നോട്ട് ബുക്ക് പേജ് എടുക്കുക. എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡില് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുക കേട്ടോ. 2 സൈഡിലായിട്ട് വൃത്തിയിൽ എഴുതുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ എഴുതുക കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് 7x minus 3y minus 18 equal to 0. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. ഇപ്പുറത്ത് 4x minus y minus 11 equal to 0.
എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിൽ വൃത്തിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Now question number 1 അല്ലെ, ഏതാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ y on x? അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ ഒന്നാമത്തത് അഥവാ 7x - 3y - 18 = 0 ആകും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ ഏതാ ആൻസർ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ. yes or no? അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കലാപരിപാടി, ഇത് ഞാൻ y on x ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ x on y, അത് y on x ആണെങ്കിൽ ഇത് x on y ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. it is assumption, it is not proof അല്ലെ. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ്. ആദ്യത്തത് y on x, രണ്ടാമത്തത് x on y. now listen, 18 സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ വെറും 3 അല്ല 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 പോട്ടെ, വെറും കുറഞ്ഞ ലൈനുകളിൽ ഒതുക്കുന്നു. എത്ര ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 അല്ല, കാൽക്കുലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറും 3 ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് y on x ആണ് അല്ലെ. ഇത് y on x ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് y on x ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y on x വരും. ഇത് x on y ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x on y വരും. ഇത് x on y വന്നാൽ ഇവിടെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x on y bxy വരും. ഇവിടെ byx വരും. ഇവിടെ r വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഇതേ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. എന്ത് എഴുതണം? ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ y on x, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ x on y, ഇവിടെ byx, ഇവിടെ bxy, ഇവിടെ കോറിലേഷൻ r. ഓക്കെ, നൗ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. റെഡിയാണോ? ആദ്യത്തെ പരിപാടി ദ സൈൻ. എന്താണ് പറയുക? സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 5 സ്റ്റെപ്പുകളും 6 സ്റ്റെപ്പുകളും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. 7x - 3y ഫസ്റ്റ് തേയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. 7x - 3y ഈ കാണുന്ന 18 അല്ലെ, -18, ഇത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിൽ ഒറിജിൻ റോൾ ഇല്ല, അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ഒറിജിൻ എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് 18 റോൾ ഇല്ല. ക്യാൻസൽഡ് 18, ക്യാൻസൽഡ് 11 റോൾ ഇല്ല, 18 റോൾ ഇല്ല. അത് വിട്ടുകള. അപ്പൊ 7x - 3y = 0. അങ്ങനെ വന്നാൽ 7x = 3y എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ x = 3/7 എന്നൊക്കെ വരും. ഇതിന്റെ ചിഹ്നം സിംപിളി പോസിറ്റീവ്. വെയിറ്റ്. സപ്പോസ് 7x + 3y = 0 ആണെങ്കിൽ 7x = -3y എന്ന് വരും. x ന്റെ ചിഹ്നം -3/7, x ന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് വരും. 4 കേസിൽ 2 നെഗറ്റീവ് വരും, 2 പോസിറ്റീവ് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒരു റൂൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ആ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഏത് നെഗറ്റീവ് വരും ഏത് പോസിറ്റീവ് വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, റൂൾ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. രണ്ടിനും സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ്, രണ്ടിനും സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ്. രണ്ടിനും സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്. കാരണം ഇപ്പുറത്തുള്ള സെയിം ചിഹ്നം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിഹ്നം മാറും. രണ്ടിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ കമന്റ് സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കമന്റ് വരട്ടെ. സെയിം ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ കമന്റ് വരട്ടെ. സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? റൂൾ നമ്പർ 1 പറ. കമന്റുകൾ വരട്ടെ. സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ? ടെൽ മീ. സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദ കമന്റ് ബോക്സുകളിൽ നിറയട്ടെ മക്കളെ. സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ. ഹായ്, കമന്റ് ബോക്സുകൾ നിറയട്ടെ. സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ it is നെഗറ്റീവ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ it is പോസിറ്റീവ്. what is that? സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. സെയിം ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. Now my dear friends, look at the board. Okay, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ?
ഇവിടെ y on x ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കാണാൻ പോവാണ് ബി കൂൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ 7x minus 3y minus 18 equal to 0 4x minus y minus 11 equal to 0 are the two regression equations. Question number 1, which is the regression equation y on x, which is the regression equation x on y? That is the first question. Exam which one is the regression equation y on x? ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം വരും ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക്. Which is the regression equation x on y? അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാ. What is the regression coefficient of y on x? അഥവാ by(x) എന്ത്? What is the regression coefficient of x on y? bxy എന്ത്? Find the correlation is a common question. Almost എല്ലാ എക്സാമിലും വന്നതാണ് കോറിലേഷൻ. 2017 ഡിസംബറിൽ വന്നിട്ടില്ല, ചില വർഷങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാമിലും ഉള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് കോറിലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ? നൗ കം ബാക്ക് ടു ദി റൂൾ. ഓക്കെ, നൗ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, റൂൾ നമ്പർ 1 നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാട്ടോ. ഒന്നാമത്തത് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുക. ഈ 18 റോളില്ല, 11നും റോളില്ല കേട്ടോ. എക്സിനും വൈക്കും സെയിം ചിഹ്നമാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണോ? എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. എക്സിനും വൈക്കും സെയിം ചിഹ്നമാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണോ? ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നം വന്നാൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഇടാ. ആൻസർ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്. ആൻസർ എന്താണ് പറയേ? പോസിറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. byx പോസിറ്റീവ്, bxy പോസിറ്റീവ്. byx പോസിറ്റീവ് ആണ്, bxy പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ കോറിലേഷനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. byx നെഗറ്റീവ് ആണ്, bxy നെഗറ്റീവ് ആകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ റൂള്. അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ മൊത്തം തെറ്റും. അത് തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പറട്ടെ, byx പോസിറ്റീവ് ആണ്, bxy പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് 6 പോസിറ്റീവ് ആണ്. സപ്പോസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയല്ല. നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് എ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സെറ്റ് ബിയിലെ 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now look at here. This is byx. byx is positive. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 അല്ലെ, byx കാണാൻ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക്. വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 3 നേരെ അടിയിലേക്ക് വരിക, എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 7 നേരെ അടിയിലേക്ക് പോവാ, മുകളിലോട്ട് പോവാ. എന്താണ് byx കാണാനുള്ള ടെക്നിക്ക്? byx y on x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലെ, വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 3 നേരെ ഡിനോമിനേറ്റർ, എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 7 നേരെ ന്യൂമറേറ്റർ. ഓക്കെ, bxy എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 4 നേരെ അടിയിൽ, വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 1 നേരെ മുകളിൽ. bxy ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 4 ഡിനോമിനേറ്റർ, വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 1 ന്യൂമറേറ്റർ. byx ആണെങ്കിൽ വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അടിയിൽ, എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മേലെ. bxy ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അടിയിൽ, വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് നേരെ മുകളിൽ. യെസ് ഓർ നോ? ഇനി കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. റൂട്ട് ഓഫ് byx into bxy എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 into 1 which is 7 and 3 into 4 which is 12. That means root 7/12. Root of 7/12 which is 0.7638 ആണ്. അഥവാ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ശരിയാണ്. കാരണം കോറിലേഷന്റെ ആൻസർ ലെസ് ദാൻ 1 വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഓരോന്നും പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊന്ന് തെറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുക. ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കി, അടുത്തൊരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്ക്, എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അമ്മാനമാടും. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? അതിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്ക്. ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം പറയട്ടെ. അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? യു നീഡ് മോർ ടൈം. വെരി ഗുഡ്.
Very good. Okay. Now, അതിന്റെ താഴെ എഴുതിക്കൊണ്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ. 7x ഓരോ ലൈനിൽ എഴുതണേ. 7x minus 3y 7x minus 3y minus 18 equal to 0. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. 7x minus 3y minus 18 equal to 0 is the regression equation y on x. Is the regression equation y on x. 7x minus 3y minus 18 equal to 0 is the regression equation y on x. Is the regression equation y on x. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് നിന്ന് which one is the regression equation y on x? ഇതാണ് y on x. Yes or no? Next അടുത്ത ലൈനിലെ no. 4x minus y minus 11 equal to 0. 4x minus y minus 11 equal to 0 is the regression equation x on y. Is the regression equation x on y. 4x minus y minus 11 equal to 0 is the regression equation x on y. Is the regression equation x on y. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടി. Is the regression equation x on y. Next third ലൈനിലെ അടുത്ത ലൈനിൽ ഇതാ the regression coefficient of y on x. The regression coefficient of y on x, that is byx is equal to the regression coefficient of y on x, that is byx is equal to 7/3 positive plus 7/3. What is that? It is not 7/3 plus 7/3. 7/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഊന്നൽ പറയാൻ കാരണം സൈനിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് 7/3 is wrong. plus 7/3. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലൈനിലെ regression coefficient of x on y. Regression coefficient of x on y, that is bxy equal to 1/4. bxy equal to 1/4. Okay, ക്ഷമയോടുകൂടി നിൽക്കുക. Next correlation coefficient r is equal to 0.7638. correlation coefficient r is equal to plus 0.7638. എന്താണ് plus 0.7638? correlation coefficient r is equal to plus 0.7638. coefficient of determination അടുത്ത ലൈനിലെ coefficient of determination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r സ്ക്വയർ ആണ്. എന്താണ് coefficient of determination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r സ്ക്വയർ ആണ്. അഥവാ റൂട്ട് കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ 7/12 ആണ്. എന്താണ് 7/12. coefficient of determination r square equal to 7/12. coefficient of determination r square is equal to 7/12. 7/12. Everybody happy? Everybody happy? ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചട്ടപ്പട നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആർ യു റെഡി? ഷാൽ ഐ ഡു ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് വേ? Okay, now look at the board. Okay, ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കട്ടോ. പുതിയൊരു പേജ് എടുക്ക്. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തരാട്ടോ മോനെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊളിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, പൊളിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പണി അല്ലേ സംഭവം അറിയണം. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? Now look at the board. Okay, first equation x on y. First equation എന്താണ്? പുതിയൊരു പേജ് എടുക്കുക. ഞാനത് തെറ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. തെറ്റിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുക കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ, ടേക്ക് എ ന്യൂ പേജ്.
Left side 7x minus 3y minus 18 equal to 0, 4x minus y minus 11 equal to 0. എന്നത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ x on y, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ y on x. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ y on x എന്ന് നാം assumption. This is assumption. We assumed that the first equation is x on y, second equation is y on x. Okay. ഇത് x on y ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ bxy വരും. ഇത് x on y ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ bxy വരും. ഇത് y on x ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ byx വരും. ഇവിടെ എന്ത് വരും? byx വരും. Okay. ഇവിടെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് 6 വരും. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് 6 വരും. എന്ത് വരും? കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് 6. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എക്സിനും വൈക്കും സെയിം ചിഹ്നമാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണോ? എക്സിനും വൈക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണ്. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്. ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ്, ഇവിടെ പ്ലസ്, ഇവിടെ പ്ലസ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പ്ലസ്, ഇവിടെയും പ്ലസ്. അല്ലേ? കോറിലേഷൻ ഈസ് പ്ലസ്. ഇനി ബി എക്സ് വൈ നോക്ക്. ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 3 അടിയിൽ വരും, മറ്റത് മുകളിൽ വരും. ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 1 അടിയിൽ വരും, എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 4 മുകളിൽ വരും. 4 മുകളിൽ വരും. ഇത് അടിയിൽ വന്നു. Yes or no? Now correlation coefficient R is equal to 3 into 4 അല്ലെ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ root of byx into bxy 3 into 4 12, 7 into 1 7. Answer is greater than 1. Answer is greater than 1 എന്ന് കിട്ടി. greater than 1 എന്ന് കിട്ടിയാൽ കോറിലേഷന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും greater than 1 ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസംഷൻസ് തെറ്റാണ്, ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. Our assumption is wrong. Assumption wrong ആയാൽ, assumption എന്താണ് പറയ്? This is 4/1 അല്ലെ? This is 4/1. Just wait. Assumption wrong ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? Our assumption is wrong. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ assumption is wrong, find correlation. ഇനി വീണ്ടും രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്നിട്ട് ചെയ്യണം. വേണ്ട. Okay. Suppose your assumption is wrong, then the correlation is ulta. This is 7/12. 12/7 ആണെങ്കിൽ right answer is 7/12. Now this is not bxy. ഇവിടെ byx ആണ്. ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത്? byx. പക്ഷേ ആൻസർ ഉൾട്ട. This is 7/3. This is wrong. byx is wrong. The right answer is, this is not byx. The right answer is bxy. bxy is 1/4. bxy is equal to 1/4. Ulta. Now. This is not x on y. This is y on x. This is not y on x. This is x on y. Simple. Are you here, my dear students? Are you here? You need a break, or you want to do 3 more such questions very fastly? After that, going for a break is fair, or you want a break right now? I do feel we can take the break after cracking 3 more such questions very fastly. One question can be cracked in seconds only. So നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊളിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കണോ, പൊളിക്കണതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക് എടുക്കണോ? ടെൽ മീ. നിങ്ങൾ പറ. യെസ്, പൊളിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് മതി. ടെൽ മീ. Okay. Yes, 3 more. Mr. Pranav with a positive vibe. Okay. With a positive vibe മായി പ്രണവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻസറുകൾ പൊളിച്ചിട്ട് മതി ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ, പുതിയ പേജ് എടുക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ, മൈനസ്. ഓക്കെ, -8x plus 3y minus 20 equal to 0. -8x plus 3y minus 20 equal to 0. ഇപ്പുറത്ത് 16x minus
4y plus 13 equal to 0. 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 Now look at my dear students. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ y on x ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ x on y ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ y on x ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ x on y ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. This is byx. This is what? Byx. This is bxy. Here correlation coefficient r. Here correlation coefficient r എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. Are you ready? മക്കളെ മറുപടി പറയും. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നെഗറ്റീവ് അല്ലെ, എക്സിനും വൈക്കും ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കുക. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അല്ലെ. സെയിം ചിഹ്നമാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണോ? ചൊല്ലുങ്ക, സെയിം ചിഹ്നമാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണോ? ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നം വന്നാൽ this is positive. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നമാണോ സെയിം ചിഹ്നമാണോ? ഓപ്പോസിറ്റ് ചിഹ്നം, അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ്. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇതും പോസിറ്റീവ്. yes or no? byx പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ bxy പോസിറ്റീവ്, ഇതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ byx ആണെങ്കിൽ 3 അടിയിൽ വരും, 8 മേലെ വരും. bxy ആണെങ്കിൽ 16 അടിയിൽ വരും, 4 മേലെ വരും. ആൻസർ 8 into 4 32. 8 into 4 32. 3 into 16 ആഹാ 3 16 48 കറക്റ്റ് അല്ലേ? 3 into 16 48. ആൻസർ 32 divided by 48 ഈക്വൽ റൂട്ട് അടിച്ചു. ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? +0.8166 എന്ന് കിട്ടി. നമ്മുടെ അസംഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനായ -8x + 3y - 20 equal to 0. -8x + 3y - 20 equal to 0 is the regression equation y on x. Y on x 16x minus 4y plus 13 equal to 0 is the regression equation x on y. Okay, byx is equal to +8/3. byx is equal to +8/3. bxy is equal to 4/16. r is equal to +0.8166 അല്ലെ. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് r² അഥവാ 32/48 അല്ലെ. 0.8166 into 0.8166 0.6668 എന്ന് വരും, അഥവാ 32/48 എന്ന് വരും. Are you happy? ബ്രേക്ക്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിന് ഇപ്പൊ പോവാം. എത്ര മിനിറ്റാ ബ്രേക്ക്? It's 10 minutes break. After 10 minutes, I will solve few more and we will be doing almost all the questions in the material and in the institute material. Don't worry, we will crack the most of us questions in less than 10 seconds, maybe less than 2 seconds. Wait and see, we will go for a break. Thank you very much.
ആളുകളുടെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കൊരു രഹസ്യം കേൾക്കണോ? 21 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകാം. പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഇനി അഥവാ മാത്സിൽ ഇത്തിരി വീക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഹൈലി പെയ്ഡ്. ജോയിൻ ACCA Chartered Accountancy course only at Indian Institute of Commerce, Lakshya.
Welcome back, my dear students. Now we are going to crack these questions. Okay, come back, come back, come back. Now, the next questions. The number of people, okay, many people are yet to join. We hope they will join very soon. Okay. Now, I'm going to give you another questions. Are you ready? Are you ready, my dear students? Use your comment box. Are you ready? Are you ready? Yeah, yeah. Use your comment box. Use your comment box. Are you ready? Okay. The next question. Next question is 16x plus. The two lanes of regression are 16x plus 4y minus 20 equal to 0, 16x plus 4y minus 20 equal to 0, and this is 8x plus 5y, 8x plus 5y minus 18 equal to 0, minus 18 equal to 0. What is the question? What is the question? Tell me. 16x plus 4y minus 20 equal to 0, 8x plus 5y minus 18 equal to 0. Now look at here. We assumed that this is the first equation. The first equation is y on x, and the second equation, which is x on y. This is assumption only. Now this is byx, this is bxy. Now here it is r. Here it is r. Here it is what? R. Now. Tell me rule number one. Rule number one, the sign. X and Y is having same sign or different sign? X and Y is having same sign or different sign? They are having same sign. This is negative. X and Y is having same sign. This is negative. This is negative. This is negative. So this is also negative. Now, my dear friends, negative into negative, normally it is positive, but in this case negative into negative should not be positive, it should be negative, because the two regression equation will have the same sign. The first one is negative, second one is negative, correlation is also has to be negative. Now tell me, this is b by x, 4 in the denominator, 16 in the numerator. 4 in the denominator, 16 in the numerator. This is bxy, 8 in the denominator, 5 in the numerator. So simply 16 into 5, which is 80, 4 into 8, which is 32. Now tell me, our assumption is correct or incorrect? Our assumption is correct or incorrect? Tell me, my dear students, assumption is correct or incorrect? Tell me, my dear students. I'm waiting your comment box. In the comment box, there is a delay between comment and the original. Okay, there is some delay, around 10 seconds, 15 seconds delay. Okay, I'm waiting for your comment. Tell me whether your assumption is correct or incorrect, because the answer is greater than 1. So our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. Yeah, first comment is from Dia after 20 seconds. Okay, the first comment, assumption is incorrect. Then what is the rule? Tell me. Ulta pulta. What is the rule? Ulta pulta. Ulta pulta means the right answer is that this is wrong answer. The right answer is 32 by 80. Put the negative sign. 32 by 80. This is find the root. The answer is minus 0.6324. The answer is minus 0.6324 is the correlation. This is not y on x. This is x on y. This is not x on y. This is y on x. This is y on x. This is not b by x. Here it is bxy. Bxy is minus 4 by 16. Minus 4 by 16 means minus 1 by 4. This is not bxy. Here it is byx,
and that is minus 8 by 5. Happy da. Are you happy or unhappy? Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. I'm going to show you two more models. After that, we are going to do the questions in the material, questions in the given questions. Are you happy or unhappy? Tell me, yaar. You got the answers correctly. You got the answers correctly, everybody. I hope you people are happy. First comment came from Pathus. Okay. Now, my dear students. Now look at here. Next, set to be question number 19. Set to be question number 19. Look at here. This is a model question. Okay, the first equation is okay. Now the first equation is 16x minus 4y plus 20 equal to 0. 16x minus 4y plus 20 equal to 0. Here it is 3x plus 2y minus 20 equal to 0. Now tell me which one is the regression equation y on x. Which one is the regression equation y on x? This time I'm not doing, I'm just waiting. Let you people do and come and tell me which one is the regression equation y on x, whether it is A or whether it is B. B means the second equation, A means the first equation, B means the second equation. It is the time you people have to come and I'm waiting. Tell me. Which one is the regression equation y on x? Which one is the regression equation? Which one is the regression equation y on x? That is the question. That is the question. Jesse, you are commended 1.632. You are commended 1.632. Okay. The question is not that which one is the regression equation y on x. Which one is the regression equation y on x? Okay. Someone said it is B, someone says it is B. Okay, that means the second one. No, my dear friends, have a look. My dear friends, this is y on x. Let us our assumption this is y on x. Our assumption this is x on y. This is x on y. Now here it will be byx. Here it will be bxy. Here it will be R. First rule number one. We have to look at it the sign. Tell me X and Y is having same sign or different sign. X is having positive, Y is having negative. So they are having different sign. So this is positive. This is positive. X is positive, Y is positive. They are having same sign. Same sign means this is negative. Now, my dear friends, first regression equation is positive, second regression equation is negative. That way, that kind of things will never happen. This is incorrect. This is incorrect. Why it is incorrect? First equation is positive, second equation is negative. Two regression equations will be always same sign. So answer is neither A nor B. The right answer is none of these is a regression equation. None of these is a regression equation. Now I request everyone refer question number 19 on set B. Refer question number 19 on set B. Understood? Clear. Comment. Tell me, is it correct or incorrect? Okay. Now. Hope you clear. Next question. Okay. Next, I'm going to give you another question, application question.
It is, I think, question number 23 or 21 in set B. Okay, it's an application. Similarly, the application. Now, look, write the question. Question is approximately like this. Okay, let's say 8x 8x minus 3y plus 20 equal to 0 is the regression equation y on x. Write down 8x minus 3y plus 20 equal to 8x minus 3y plus 20 equal to 0. 8x minus 3y plus 20 equal to 0 is the regression equation, is the regression equation y on x. It's a tough question. It's a tough question, but if you understood, it's a simple. Next, 8x minus 3y plus 20 is a regression equation y on x. R equal to 0.8. R is equal to 0.8. Now, standard deviation of y 12. What is standard deviation of x? What is standard deviation of x? Difficult. It is difficult. No. It is simple only. It is simple only. Look at the board. This is y on x, which is already given. This is y on x, which is already given. They're saying that this is y on x. If this is y on x, it will be b by x. It is y on x. It will be what? Tell me. B by x. Now look at here. X and y is having same sign. X and y is having same sign or different sign. Now they are having different signs. The sign of x is positive, sign of y is negative. So they are having different sign. Different sign means it is positive. Different sign means it is positive. It is b by x. 3 is in the bottom, 8 in the upper. 8 in the upper. 8 by 3. 8 by 3. What is 8 by 3? 8 by 3, which is equal to 2.66666666. 8 by 3, 2.666666. Now look at here. Look at here. I told you the question which we have done on standard deviation is a tough question when it goes to the real place. Okay. Now look at here. Look at here. B by x is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x, which is b by x is equal to 2.66666666 equal to standard deviation, sorry, correlation coefficient r is equal to 0.8. Correlation coefficient r is equal to 0.8. Standard deviation of y is 12. Standard deviation of x. Now you cross multiply. Okay. That is 2.666666 standard deviation of x. What is that? 2.6666 is standard deviation equal to 0.8 into 12. 0.8 into 12. That is 9.6. This is 9.6. This is 9.6. So standard deviation of x is equal to 9.6 divided by 2.66666666. That is 9.6 divided by 2.66666666, which is 3.60. Which is 3.60 is the question. 3.60 is the answer. I think this is question number, I think 23 or 21. Okay. In the material, I will be helping you to do that. Okay. Now we have done almost all, and one more model is remaining. Now you can see how we are going to do all the remaining questions very fastly. Ready? Are you happy, my dear students? I hope you are happy. Archana commented the right answer. Archana commented the right answer. Yeah, everyone else is got the right answer. Don't worry. Okay. Now I'm going to give you one more. Okay. The last model in this, and after that we are going to do all the questions very fastly. Okay. Now you write, if there is only, write on. If there is only, if the Siraj is not happy, man, you will be double happy only, then only you will go. Okay. Don't worry, Mr. Siraj. Okay. Next. If there is only one regression equation,
If there is only one regression equation, then the correlation coefficient is either plus one or minus one. If there is only one regression equation, then the correlation coefficient will be either plus one or minus one. If there is only one regression equation, then the correlation coefficient will be either plus one or minus one. If there is only one regression equations, then the correlation coefficient will be either plus one or minus one. If there is only one regression equation, then the correlation coefficient will be either plus one or minus one. Okay. Now the question is. Now look at here. Find the correlation. Look at here. 7x. Okay. Find the correlation. This is the question. Find the correlation. Now look at here. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. The question. There is only one regression equation. Now the question is find the correlation. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. Okay. Now, my dear friends, there is only one correlation. ഒരേ ഒരു correlation equation ഉള്ളെങ്കിൽ ആൻസർ ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ. ആൻസർ ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ. നൗ ടെൽ മീ, എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും ചിഹ്നം നോക്കേ. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, വൈന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ്, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ്. Opposite vannal, this is positive. This is what tell me? Positive. So answer is plus 1. Answer is what tell me? Plus 1. Answer is what tell me? Plus 1. The answer is what tell me? Plus 1. Okay. ഒരേ ഒരു equation ഉണ്ടെങ്കിൽ the answer will be plus 1. Answer will be plus 1. Don't worry, my dear friends. We will crack. This is only the basics. Okay. Next. The answer is plus 1. Answer is plus 1. Next. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നു. 7x plus 3y minus 18 equal to 0. 7x plus 3y minus 18 equal to 0. Then r equal to, what is r? മക്കളെ, എക്സിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്. വൈന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്. രണ്ടും സെയിം ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഈസ് minus 1. Answer is what? Tell me? Minus 1. Answer is what? Tell me? Minus 1. Answer is what? Tell me? Minus 1. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇത് കഴിയട്ടെ. എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നല്ലോ. 10-12 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അവിടെ വരാനുണ്ട് അല്ലെ. 8ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ പിന്നെയും വരാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യും? അതാ മെഷർമെന്റ്. Correct? Don't worry. Okay, now മക്കളെ, 2012 ഡിസംബറില് CACPT എക്സാമില് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഒരേ ഒരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു ഫൈൻഡ് BYX. Now look at here. ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടോ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇതുകൊള്ളും ഒരേ ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടാ. 6x minus 4y plus 18 equal to 0. 6x minus 4y plus 18 equal to 0. 6x plus 4y minus 18. 6x minus 4y plus 18 equal to 0. Find BYX, regression coefficient of y on x. Find the regression coefficient of x on y. Simply, മക്കളെ, BYX എന്താണ്? BXY എന്താണ്? Okay. Now ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, ഇത് 4, ഇത് 6. Okay. BXY ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ, BYX ആണെങ്കിൽ വൈന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയ 4 അടിയിൽ വരണം, എക്സ് മുകളിൽ വരണം. എക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിൽ വരണം. ആര്? No problem. Don't worry, my dear students.
നമ്മള് എന്താണ് വെടിയില്ല എന്താ സോറി എന്താണ് അടിയില്ല വെടി മാത്രം. നോ പ്രോബ്ലം. അതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നോ പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് ബി എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, ബി എക്സ് വൈ 6 is down 4 is up. 6 is down 4 is up. Okay, 6 is up 4 is up. That's all. കേട്ടോ, 2012 ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ. Now ഇതേ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്ക്. 6x plus 4y plus 18 equal to 0. ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. Which is regression equation y on x? Which is regression equation x on y എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇത് നെഗറ്റീവ്, this will be negative, this will be negative. So 4 അടിയില് 6 മേലെ. ഓക്കെ, 6 അടിയില് 4 മേലെ. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. Don't worry. Don't worry. Are you happy? Are you happy? Are you happy? The sign is negative. Sign is what? Tell me. Negative. Are you okay? Now. Okay. Be cool, yaar. Sadike, or important multiple choice. Set B le multiple choice. Write on. If y is equal to if y is equal to a plus bx. 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 If y is equal to a plus bx, then r is equal to plus 1 when b greater than 0, r is equal to minus 1 when b less than 0. This is important MCQ. If y is equal to a plus bx, then r is equal to plus 1 when b greater than 0, r is equal to minus 1 when b less than 0. When b less than 0. Happy? Be cool. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പ്രോമിസ് അല്ലെ, പ്രോമിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സുകൾ മതിയാകണം, സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കണം. Are you ready? Now question number 1. Which one of the following equation? Which one of the following is the regression equation x on y? Which one of the following is the regression equation x on y? 8x minus 3y അല്ലെ, 8x minus 3y. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് regression equation x on y. ഏതാണ് regression equation x on y? Now look at the board. 8x minus 3y minus 20 equal to 0. 9x plus 7y plus 18 equal to 0. നിങ്ങൾ കമന്റ് ഏതാണ് regression equation x on y? ഏതാണ് regression equation x on y? ഏതാണ് regression equation x on y? I'm waiting for your comment. സെയിം മെത്തേഡില് സെയിം ടെക്നിക്കില് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I'm waiting. കമന്റുകൾ നിറയട്ടെ, കമന്റ് ബോക്സ് നിറയട്ടെ. Yeah, Dia commented. I don't know whether it is correct or incorrect. Dia commented option D. Okay. Then Vishnu commented option D. Muhammad Basni, you're little bit not careful. Basni, rule number one. Look at the sign. ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് മോനെ, ഇതിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് മോനെ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിഹ്നങ്ങളാണ്. ദിസ് ഇസ് BYX-ന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്, BXY-ന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ്. രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിഹ്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഈസ് നൺ ഓഫ് ദീസ്. Are you happy? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊളിക്കാൻ പറ്റിയോ? Okay, so the right answer is none of this. Don't worry. Question number 2. Hello,
Hello, are you ready, my dear students? നമ്മളെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പൊളിക്കും അല്ലെ. 15-18 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അല്ലെ. നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay, now it is your turn. It is your turn. It is your turn. We will crack these questions in less than 2 seconds. നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളത് പൊളിക്ക്. Okay, after that 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊളിക്കും. Yes, do it man. Comment what is the right answer. Comment what is the right answer. Find the correlation between x and y. 10x minus 2y minus 18 equal to 0, minus 3x plus 4y plus 20 equal to 0. Tell me. Yeah, comment. I'm waiting. Whether it is option A or option B, option C, option D. Who is the first person commenting? Yeah. This time, yes. What is the correlation coefficient? Waiting for your response. Do it. Yes. The first comment is from Archana. Okay, second comment is from Shahid Abdul Karim, but there is conflict. There is a conflict in result. Muhammad Salih is commented D is the right answer. Okay, then who else? Then Shahid Abdul Karim, it is D is the right answer. Shahid Abdul Karim. Who is the next fellow? Who is the Anita Peter? D is the right answer. Yeah, it is Patus. It is Muhammad Salih. Recorrected it. Pranav PC. Abu Ajmal. Then it is Vishnu A. Kuti. Okay, Vishnu Kuti anale. Okay, Vishnu A. Kuti. Now, my dear friends, it is a challenge. നമ്മളിത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങളിത് 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊളിക്കും. എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്? 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് നോർമലി ഇത് നോക്കാം. Are you ready? 10x minus 2y minus 18 equal to 0. 10x minus 2y minus 18 equal to 0. ഇപ്പുറത്ത് minus 3x plus 4y plus 20 equal to 0. Plus 10y equal to 0. Okay, now my dear friends, ഇത് y on x ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു, ഇത് x on y ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ by x വരുന്നു, ഇവിടെ bxy വരുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 18 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ അല്ലെ, 18 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ചെയ്ത സാധനം, 1.5 പേജിൽ ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, 2 അടിയിലെ 10 മുകളിൽ, ഇവിടെ 3 അടിയിലെ 4 മുകളിൽ. ആൻസർ അല്ലെ 10 × 4 40 40/6, which is incorrect. What? Tell me. Incorrect is the അല്ലെ, which is incorrect ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നേരെ തല തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. 6/40, 6/40, which is 0.15. 6/40. Option A is the right answer. You made wrong. Option A is the right answer. It is 6/40. 6/40 is the right answer. Correct? Option A is the right answer. Correct? Yes. Okay. Now, my dear friends, listen to the board. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ പൊളിച്ചു തരാം. Are you ready? ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്കുക. ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്,
ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കോറിലേഷനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്, മറ്റതിന്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കോറിലേഷൻ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. കോറിലേഷൻ എന്താണ് പറയും? പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. Now look at here. The technique is very simple. Take the x over here, take the y over here, take the x over here, take the y over here. 10 into 4 which is 40, 10 into 4 which is 40, 10 into 4 which is 40. Now take the y over here, take the x over. That color is not good, so I'm selecting white color itself. So take the y over here, take the x over here. 2 into 3 which is 6a, 2 into 3 which is 6a. The answer is 40 by 6a. 40 by 6a എന്നുള്ളത് wrong answer ആണ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ചിടുക. 6 by 40, 6 by 40, root 6 by 40. Root 6 by 40, which we have to find out the root. 6 by 40, then you have to find out the root. 6 by 40, then you have to find out the root. The answer is 0.3872. D is the right answer. It is me made mistake only. D is the right answer. You have to find out the root. Many of you have done. I forgot to find out the root, but you people done it. That is rocking. The right answer is D only. It is not 6 by 40. This is coefficient of determination. This is coefficient of determination. The right answer is D. My students done it very good. Very good, very good, very good, very good, my dear students. You people are really rocking. You people are really rocking. Do you want to teach the technique in one more second? You want to know? 2 second കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക് ഒരോട് പറഞ്ഞോ? 2 second കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക് ഒരോട് പറഞ്ഞോ? Yes or no? D is the right answer. D is the right answer. D is the right answer only. You have to find out the root. You have to find out the root. Are you here? 2 second കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക് ഒരോട് പറഞ്ഞോ? Okay? Or we will go for the next question. We'll go for the next question. Yes, you need once again. Okay. Now look at the board. Look at the board. Look at the board. Look at the board. Okay. Arkum nokam. Okay. Now look at the board. Mattoru question. Okay. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. 4x minus y minus 11 equal to 0. 7x minus 3y minus 18 equal to 0. 4x minus y minus 11 equal to 0. Okay, please. ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. Correlation is positive. Correlation is what? Tell me. Positive. Now look at here. Take the x over here, take the y over here. ഇവിടുത്തെ x, ഇവിടുത്തെ y. 7 into 1 7. 7 into 1 7. Now take the y over here, take the x over here. 3 into 4 12. Answer root of 7 by 12. Answer root of 7 by 12. 7 by 12 equal and plus root. Answer is 0.7638. Answer is 0.7638. Are you enjoying? Are you enjoying? Tell me, yaar. It was a 18-step question in the textbook. Earlier it was a 6-step question in the textbook. Six-step question to us. Now it is a 2-second question. How many second? 2-second question to us. Are you ready? Are you ready? If you are ready, I will give you another. Will you able to find out in 2 seconds? That is my questions. Are you ready to find out? Are you ready to find out if I give you another questions? Are you ready to find out in 2 seconds? That's my question. You people ready or not ready? Tell me, yaar. Ready. Okay. Now. Okay. The third question. Let's see. The third question. Oh, wait. Before that. Okay. Now, can you find out the answer for this question in less than a second? The fastest person will get virtual chocolate. Okay. Now look at here. 8x. Okay. This color is not good. Okay. So we will choose either yellow. Okay. This color. Okay. Now look at here. 6x minus 4y plus 20 equal to 0. 6x minus 4y plus 20 equal to 0. Minus 3x plus 20y plus 18 equal to 0. Now can you do this question? The fastest person. Who is the fastest person? The fastest person will get the virtual chocolate.
I will send you chocolates directly through. Okay. Now do it, do it, do it, do it, do it. Who is the fastest person? Who is the Usain Bolt of the question? Who is the Usain Bolt of the class? Yeah, yeah. I'm waiting. There is a 20-second delay in telecasting and commenting. Okay, around 20 seconds delay. That could be the reason. Otherwise, you could have done this seconds. Anyway, who is the fastest person? Who is the fastest person? Waiting, 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 waiting. Who is the fastest person? I'm waiting. I'm waiting. Yeah, it is Archana. It is 0.4743. Bijo Raj, it is 0.223. Bijo Raj is 0.223. Whether it is Archana or whether it is Bijo Raj or it is Ajmal Abu. Abu Ajmal, different answers, different answers. Let the fourth person, yeah, it is Vishnu Ekuti, Vishnu Ekuti, it is Tehsina Anas, it is Tehsina Anas, it is Shahid Abdul Kareem. Okay, now look at here, this is positive, this is positive, this is positive. Now, take the x over here, take the y over here, 6 into 20, which is 120 da. Next, take the y over here, take the x over here, 4 into 3, which is 12 da. So, answer is 12, which is incorrect. So, 120 divided by 12, which is incorrect. So, 12 by 120, 12 by 120, find the root. The right answer is 0.316. It is Vishnu Ekuti. Vishnu Ekuti is the first man. He is the Usain Bolt of the class. Correct? No, it is Abu Ajmal. It is Abu Ajmal. Abu Ajmal is the fastest man. It is Abu. It is Abu Ajmal. Correct? Huh? Am I correct? It is Abu Ajmal. Oh, you got the virtual chocolate. Oh my goodness. Okay. Next. Are you ready? Ready. Now the third question. Okay. Do this. Given the equation 4x minus 3y minus 18 equal to 0 is the regression equation y on x. Is the regression equation y on x. Is the regression equation y on x. Find the regression coefficient of y on x. My dear friends, it is already mentioned. It is already mentioned that it is y on x. Okay, 4x minus 3y minus 18 equal to 0 is y on x. Find the regression equation, regression coefficient of y on x. That means what is b by x? What is b by x? What is b by x? X and y is having same sign or different sign? They are having different sign. The sign of x is positive, sign of y is negative. They are having different sign. Different sign means the answer is positive. It is positive. That means b by x. B by x means 3 is in the bottom, 4 is in the up. So answer is plus 4 by 3. Answer is plus 4 by 3. Everybody. It is Archana N. It is Archana N. Yeah, 4 by 3. Vishnu Ekuti. Happy? Happy? So the right answer is yo. The right answer is, oh my goodness. Okay, anyway, it's gone. Anyway, fourth question. Okay, now let's see the complex. Let's see. Find the regression coefficient y on x. Okay, find the regression coefficient of y on x if correlation, there is something is excess over here. Oh, ignore this is. Okay, find the regression coefficient y on x. Regression coefficient y on x means you are supposed to find out b by x. You are supposed to find out b by x. You are supposed to find out b by x if correlation coefficient r equal to, if correlation coefficient r equal to 0.85, 8x minus 3y, 8x minus 3y
plus 20 equal to 0 is the regression equation x on y. Is the regression equation what? Tell me. X on y. 8x minus 3y plus 20 equal to 0 is the regression equation x on y. Find the regression. Okay. Sorry. Find the what? Byx. Oh, it is commented. Okay. Find Byx. How to find out? Now, my dear friends, R equal to 0.85. R is equal to 0.85. You need to find out what is Byx. You need to find out what is Byx. Now, look at here. 8x minus 3y plus 20 equal to 0 is the regression equation x on y. Is the regression equation x on y. That means bxy equal to 8 is down, 3 is up. 8 is down, 3 is up. That is 3 by 8. 3 by 8. 3 by 8 means this is plus 0.375. Plus 0.375. Plus 0.375. Now they are asking what is Byx. What is Byx? The formula for finding Byx, you remember, R square divided by Bxy. R square divided by Bxy. R square which is 0.85 square. Which is 0.85 square divided by 0.375. 0.375. So 0.85 square. 0.85. That is 0.85 into 0.85 divided by that is 0.85 into 0.85 divided by 0.375, which is 1.9266. 1.9266. That is 1.93. 1.93. The sign. Again, you have to look at the sign. It is positive. R is positive. Byx is positive. Dxy is positive. So answer is 1.93. Are you enjoying, my dear students? Are you enjoying? That's only one question I have to ask you. Yeah, you people are doing very good. Very good. Many people got the right answer. They are very happy. Now we will move into question number 4. Question number 5. We will move into question number 5. Now look at here. Now what is the question? Okay. Now what is the question? Look at the board. Okay. 7x minus 4y. Okay. 7x minus 4y minus 8 is equal to 0. 9x minus 5y minus 11 equal to 0 are the two regression equations. Then the point of intersection. Point of intersection vannale adu calculator nu vittu kodukka. Apply option A substitute cheya kodukku. Now rendu vattam MRC adichu AC adichu. എന്നിട്ട് കൊടുക്കെ 7 into 5 m plus 7 into 5 m plus 4 into 4 m minus 4 into 4 m minus 8 m minus MRC. Option 11 കിട്ടി. This is wrong. Option A is wrong. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യടാ. 2 വട്ടം MRC അടിച്ചു, AC അടിച്ചു. 2 വട്ടം MRC അടിച്ചു, AC അടിച്ചു. Now പിടി. Okay, 7 into 6 m plus 7 into 6 m plus 4 into 3 m minus 4 into 3 m minus 4 into 3 m minus 8 m minus MRC. This is 22. This is also wrong. Let's say 7 into 2 MRC അടിച്ചു, AC അടിച്ചു. 7 into 4 m plus 7 into 4 m plus 4 into 5 m minus 4 into 5 m minus 8 m minus MRC. This is 0. So this is the right answer. Option C is the right answer. It is Patus already commented. Okay. So right answer is 0. That is option C is the right answer. Very good. Now tell me, my dear students, whether confidence level increased or decreased. Only one comment: increased or decreased. Anything you are pleased. Please comment either confidence level increased or decreased.
Yeah, waiting for your comment. Increase, decrease. The right answer is 4,5. 4,5. I'm waiting for your comment. Increase or decrease. Confidence level. Yeah, yeah. That's the power, da, power. Let the power comes. Okay. And Archana. Power. Rocking, 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 rocking. Let the Srirag comes and we will crack. Are you there, mister? Okay. Now the question number 6. Question number 6. Okay. Question number 6. The regression coefficient y on x is 7/3. Regression coefficient y on x is 7/3. That means b by x is equal to 7/3. Correlation coefficient is 0.7638. Standard deviation of x is equal to 3. What is standard deviation of y? This is the question which we have done early. This is the question which we have done early. Now, no confusion, no confusion. It is simple, my dear students. The regression coefficient of y on x, that means byx is equal to 7/3. Byx is equal to 7/3. R equal to 0.7638. Correlation coefficient R is equal to 0.7638. Standard deviation of x is equal to 3. Standard deviation of x is equal to 3. What is standard deviation of y? What is standard deviation of y, which we have done early? You remember? Do you remember? What is the formula for that? What is the formula? Byx is equal to R into standard deviation of y divided by standard deviation of x. This is 7/3. Byx is equal to 7/3. This is 0.7638 into standard deviation of y. Standard deviation of y, I don't know. Standard deviation of x is 3. My dear friends, 3 and 3 is cancelled. 3 and 3, which is cancelled. Standard deviation of y equal to 7 divided by 0.7638, which is 9.16. What tell me? Which is 9.16. 9.16. Option C da. Option C. Abu Ajmal has done much faster than me. Congratulations. Anita Peter has done this. Okay. Are you happy da? Very good, very good. Archana has done. Dia has done. Very good, very good, very good. You people are rocking. Next. Question number 7. Question number 7. Okay. Now the question, find the correlation coefficient between x and y. Find the correlation coefficient between x and y. Now, my dear friends, there is only one regression equation. ஒரே ஒரு regression equation உள்ளு எங்கில் correlation will be either +1 or -1. Correlation will be either +1 or -1. Am I correct? Tell me. Now 10x minus 4y plus 18 equal to 0. Tell me, what is the correlation coefficient between x and y? There is only one correlation. What is answer? Sorry, there is only one regression equation. What is answer? Waiting. If there is only one regression equation, correlation will be either +1 or -1. Now the question is whether it is either +1 or -1. So option A is wrong, option D is wrong. Then it is B or C. Now how to find out? X is having positive, y is having negative. Same sign or different sign or different sign. Different sign means it is positive. So the answer is +1 only. ഡിസംബറിൽ CACPD ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് BYX എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫൈൻഡ് BYX എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 അടിയില് 10 മേലെ, അഥവാ BXY എന്ന് ചോദിച്ചാല് 10 അടിയില് 4 മേലെ. BYX ആണെങ്കിൽ 10/4, BXY ആണെങ്കിൽ 4/10. Are you happy? Are you people enjoying? Are you people cracking the questions?
cracking the questions in seconds. I'm asking seconds, not minutes, yaar. Seconds only, seconds only. Oh, what is the next question? What is the next question? Okay, now. Do this. The fastest person, okay? The fastest person will get the chocolates. Definitely virtual chocolates. If you are able to meet me, I will give you real chocolates. Now tell me, what is the correlation? What is the correlation coefficient? What is the correlation coefficient? Yeah. Tehsina Anas is very happy on the session. Abu Ajmal is happy. Yeah. Patu is happy. Now I'm waiting for the fastest person in the classroom. The fastest person. Yeah, Vishnu Ekuti, who is the fastest person? Yeah, the fastest person. The fastest person, it can be cracked in seconds. It is Jesse, but it is wrong. Oh my goodness. Yeah, Jesse got it correctly. No, Jesse, it is wrong only. Oh, yeah, now it is correct. Jessie is correct. Jessie is correct. She understood that she has not given enough importance for this sign. Rule number one, it is sign. It is sign only. It is sign only you have to take. You have to take the sign only. Okay. Rule number one. Okay. Now look at here. 8x plus 3y. 8x plus 3y minus 18 equal to 0 and 9x plus 3y minus 21 equal to 0. What is that? 8x plus 3y minus 18 equal to 0. 9x plus 3y minus 21 equal to 0. My dear friends, this is negative. This is negative. Correlation is negative. Negative. Correlation is negative. Correlation is negative means option A wrong. Option B wrong. Option A wrong. Option B wrong. Now, what is the answer? Take the x over here. Take the y over here. 8 into 3, 24. 8 into 3, 24. Take the y over here. Take the x over here. This is 27. This is 27. Now 24 by 27. 24 by 27. Now find the root. Find the root. It is minus 942 is the right answer. It is minus 942 is the right answer. How do people enjoy, my dear students? We have done these questions in seconds. Okay. Now we will move. Okay. Here, tell me. What is the answer? Question number 9. What is the answer? The method used for deriving regression equation is what? There is only two methods. There is only two methods in CA Foundation Statistics. Method used for deriving regression equation is what? What? Everybody got the right answer. Everybody got the right answer. The right answer is method of least square. Method of least square. Now, question number 10. Question number 10. Okay, it's a new one. Oh my goodness. Okay. The arithmetic mean of y is 44. Arithmetic mean of y is what? 44. Arithmetic mean of y is 44. Arithmetic mean of y is 44. That means y bar equal to 44. Y bar equal to 44. Arithmetic mean of x is 40. X bar equal to 40. X bar equal to 40. Byx is equal to 0.75. Bxy is equal to 0.75. The most probable value of y when x is 36. What is the value of y when x is 36? When x is equal to 36, what is the value of y? This is a question from the regression equation formula.
This is a question from the regression equation formula. Now, my dear friends, you write y bar is equal to 44. Y bar is equal to 44. X bar is equal to 40. X bar is equal to 40. Byx is equal to 0.75. Byx is equal to 0.75. Y is equal to question mark. Y നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? X is equal to 36. X is equal to 36. X is equal to 36. Now question, what is Y? What is Y? മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല y മൈനസ് y ബാർ. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. y minus y bar equal to byx into x minus x bar. byx into x minus x bar. Y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. Okay, that is y minus y bar 44. Y bar 44. Byx 0.75. 0.75. X is 30. X is 36. X bar 40. X bar 40. X bar 40. Now y minus 44. Y minus 44. Now tell me 36 minus 40. 36 minus 40. 4. 4 into 0.75, which is minus 3. Which is minus 3. That is y is equal to minus 3 plus 44. Minus 3 plus 44, which is 41. So y is equal to 41. Y is equal to 41. ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ. So option C is the right answer. Very good. Very good. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Ready? I will give you another one. I will give you another one. Okay? On the board la edirke y minus y bar. Y minus y bar. Y minus y bar. Y minus y bar equal to byx into x minus x bar. Y minus y bar equal to byx into x minus x bar. That is y minus y bar equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into x minus x bar. Y minus y bar equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into x minus x bar into x minus x bar. ഇതിൽ നിന്നൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും x minus x bar equal to bxy into y minus y bar. bxy into y minus y bar. That is ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ എഴുതാം x minus x bar equal to r into standard deviation of x. R into standard deviation of x divided by standard deviation of y. Divided by standard deviation of y into y minus y bar. Into y minus y bar. Into y minus y bar. ദേ ഇതിരിക്കെ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. Nisar sir is enjoying our statistics session. The great economist Nisar sir is saying he is enjoying our statistics session. Option C, he is the correct answer. Thank you Nisar sir for watching the video. Are you okay? You got it clearly? Now look at my dear friends. Okay, I'm going to give you another question. Okay, write on mean mark in statistics. Mean mark in statistics. Write on mean mark in statistics. Mean mark in what? Tell me. Statistics. Mean mark in statistics. Okay, so mean mark in stats is a subject. Okay, I am speaking about a particular exam. ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ 40 മാർക്കാണ് ആവറേജ് കിട്ടിയത്. മീൻ മാർക്ക് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ,
mean mark in economics. Mean mark in economics. This is the right time Nisar sir came. Okay, mean mark in economics 48. What is that? 48. Mean mark in economics 48. Now standard deviation of statistics mark. Standard deviation of statistics mark is 6. Standard deviation of economics mark is 12. Standard deviation of economics mark is 12. What does that tell me? Mean mark in statistics is 40. Mean mark in economics is 48. Standard deviation of statistics mark is 6. Standard deviation of economics mark is 12. Now correlation coefficient between stats and economics, which is 0.85. Correlation coefficient between stats and economics, which is 0.85, which is 0.85, which is 0.85. Now question is, a student scored a student scored 36 marks in statistics. 36 mark in statistics. A student scored 36 mark in statistics. What is his expected score in economics? What is the expected score in economics? What is the expected score in economics? A student scored 36 mark in statistics. What is the expected score in economics? What is the expected score in economics? This is the question. Okay, now മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് mean mark in statistics. Write down mean mark in statistics, that is x bar equal to 40. Mean mark in statistics, that is x bar equal to 40. Mean mark in economics, that is y bar equal to 48. Mean mark in statistics, that is x bar is equal to 40. Mean mark in economics, that is y bar is equal to 48. Y bar is equal to 48. Standard deviation of statistics, that is standard deviation of x. Standard deviation of x 6. Standard deviation of x 6. Standard deviation of economics. Write down standard deviation of statistics mark, that is standard deviation of x 6. Next is standard deviation of economics mark. Standard deviation of economics mark, that is standard deviation of y, which is 12. Next is correlation coefficient r is equal to 0.85. Correlation coefficient r is equal to 0.85. Okay, now a student secured 36 mark in statistics means x is equal to 36. X is equal to 36. And what is the score in economics? That means y is equal to question mark. Y is equal to question mark. Now കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് y? കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് y? That is y minus y bar. What does that tell me? Y minus y bar. എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, y ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ y minus y bar എന്ന് കാണും. x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ x minus x bar എന്ന് കാണും. Okay, y minus y bar equal to byx into x minus x bar. Byx into x minus x bar, that is y minus y bar equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into x minus x bar. X minus x bar. What is that? Y minus y bar is equal to r into standard deviation of y divided by standard deviation of x into x minus x bar. That is y minus para economics le average 48. R correlation is 0.85. Standard deviation of y, which is 12. Standard deviation of x which is 6 into what is x? A student is secured 36. Student is secured 36. What is x bar? X bar is 40. X bar is 40. X bar is what? Tell me. 40. X bar is 40 da. What is x bar? 40. X bar is 40. This is 36 minus 40. 36 minus 40. Now നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള കലാപരിപാടി തുടങ്ങാം. Oh my goodness. Okay, people got the answers very fastly. Okay, now simple. That I'm very happy that my students are doing questions very fastly. 36 minus 40. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മതി. എന്താണ് 30 ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിൽ അല്ലേ? 36 minus 40 into 12
into 0.85 divided by 6. Divided by 6. The answer is minus 6.8. Answer is minus 6.8. ഇപ്പുറത്തുള്ള minus 48 അല്ലെ, ഇപ്പുറത്തുള്ള minus 48 അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ plus 48, അതിലേക്ക് ഒരു 48 അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ ആൻസർ is 41.2. 41.2. ഒരിട്ട് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. ആദ്യം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നു. 36 minus 40. 36 minus 40 into 12 into 0.85 divided by 6. Divided by 6. അപ്പുറത്തുള്ള മൈനസ് ഇപ്പുറത്ത് പ്ലസ് ഇടാ, പ്ലസ് കൂട്ടി. ആൻസർ is 41.2. 41.2. Very good, very good, very good, very good. N number of people have done these questions very fastly. Are you happy, my dear students? Very good, very good, very good. The number of students done the right answer is very high, very high, very high. The right answer is 41. 41.2 is the exact answer, but 41 is the options. Okay. Now, my dear friends, the correlation coefficient is the topic which I taught is the regression analysis. Regression analysis topic is over. I hope you people are enjoyed very well. Now practice question number 16. So question number 16 to 23 on set to be. Practice all the questions, and if you have any doubts, you can ask me. I will help you. There is a topic which is correlation between you and me. That is a different topic. The correlation analysis, the regression analysis is over. I hope everybody enjoyed, and tomorrow we will crack the most toughest distribution and the most important distribution. It is normal distribution. Be ready at Indian Institute of Commerce Lakshya, and go with the rapid revision crash batch. Is me, Asif Payeri. Thank you very much. I hope everybody enjoyed. Thank you so much, everybody. Thank you, and all the very best wishes to you. Thank you all. Commerce is the future. പുതിയ ലോകം കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മിടുക്കന്മാർക്ക് ചോയ്സായി എൻട്രൻസ് മാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കോമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനാവശ്യം കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോമേഴ്സിലേക്ക് മിടുക്കന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഹലോ ഓർവൻ. കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ കൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും. കോമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്. IIC Lakshya. കോമേഴ്സ് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. പുതിയ ലോകം കൊമേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. മിടുക്കന്മാർക്ക് ചോയ്സായി എൻട്രൻസ് മാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കോമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനാവശ്യം കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കോമേഴ്സിലേക്ക് മിടുക്കന്മാരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഹലോ ഓർവൻ. കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലക്ഷ്യയുടെ കൂടെ ഇനി മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും. കോമേഴ്സ് ഇസ് എവരിത്തിങ്. ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്. IIC Lakshya.